ネイティブの英語聞き取れますか？ Strange sounds prior to your entering the kitchen. But before that, nothing unusual. もう一度聞いてみましょう。Strange sounds prior to your entering the kitchen. But before that, nothing unusual. 次は 0.7 倍速で聞いてみましょう。Strange sounds prior to your entering the kitchen. But before that, nothing unusual. 正解は Strange sounds prior to your entering the kitchen. But before that, nothing unusual. Strange sounds prior to your entering the kitchen. But before that, nothing unusual. あなたがキッチンに入る前に奇妙な音が聞こえた。でも、それ以前は特に異常はなかった。という意味ですね。最後にもう何回か聞いてみましょう。Strange sounds prior to your entering the kitchen. But before that, nothing unusual. Strange sounds prior to your entering the kitchen. But before that, nothing unusual. Strange sounds prior to your entering the kitchen. But before that, nothing unusual. 発音できないフレーズは聞き取ることもできないので、100回くらい練習して自分で使えるフレーズを増やしていきましょう。